What's up mga kasibilyan? Ganahan pa mo dance? So for the next problem, we have this problem. A two-member truss supports a 25 kilonewton load, kilonewton block, and is pin connected at joints A, B, and C. A, B, and AC are of the same material and thus the same allowable stress of 75 MPa. Assume the truss members will not buckle with the 25 kilonewton block. If A, B, and AC are both solid circle in cross-section, determine the minimum diameter of each member. So according sa atong problem class, we have a two truss member and then this truss member, ang cross-section nila is circle. Di ba? Gipasabot man na assume that A, B, and AC are both solid circle. Circle siya but dili siya hollow. Pasabot, di na to siya makonsider nga pipe. Ang hollow class is ang pipe man na ang hollow. So this is a solid circular nga truss member and then the diameter is being unknown. Muna ipasolve sa ato. Di ba sa last nga example nagingon ko nga the reason why nga switch na ko ang pag-use sa diameter or sa radius kanay problem nga diameter ang ipasolve. Di ba? Muna akong gingon. So this time we are faced with a problem nga diameter ang ipasolve. So this is the load diagram. The two truss members supporting a 25 kilonewton block. Then the free body diagram of that one class is imo na siyang ikat somewhere here or somewhere here, and then obviously since the block is downward 25 kN, so kani siya class upward gina siya, di ba? Si AB and then si AC, then having an angle of 30 degrees and 60 degrees. This type of force system mo fall siya sa category ni concurrent force system with a common point. Simple. Diba? There are two ways to solve for this one. Pwede force polygon o components. So kung magdrawing kag force polygon na ni class, so let's say for example, downward yapon, weight nimo nga 25 kN, and then this one si AB. Paadto si AB, diba? Ang angle niya is 30 degrees, and then ang mo close si AC. Pila may angle ni AC? 60 degrees. So therefore perpendicular din ni nga 90 degree. And this one is 30, this one is 60 degrees. Or kung mogamit ka o ganing component class na kay ABX, you have also ABY. And then you have ACX, you have also ACY. Okay? So pwede gamit ka component, mode 5.1 or this one, the sine law. So ang sine law ni class, let's try to use sine law first. That is sine of the weight. So that is, in this case, 25 kN divided by sine of the opposite angle, sine 90 is equals to AB divided by sine of the opposite angle, 30 is equals to AC, sine of the opposite angle nga 60 degrees. So from that, you can solve that simultaneously. It's either si AB mong unahon, then afterwards si AC na pod. Okay? So give me the value of AB as well as give me the value of AC. Tonyo! Pila si AB? So we have AB nga 21.65 kN. We have also AC nga 12.5 kilonewtons. Simple. Now, kung mogamit po ka og components class, summation of force X equals to 0 to the right equals to the left. To the right, we have AB cosine of 30 minus AC cosine of 60 equals 0. Then next, summation of forces Y equals to 0, upward equals downward. We have AB sine of 30 plus AC sine of 60 equals 25, and then use mode 5.1. So give me the value of AB and then give me also the value of AC. So expected na nga parehas og value class, no? So this is 21.65 kN. This is also 12.5 kilonewton. Hello my friend. Simple. Next, stress of AB is equals to the force applied at AB divided by the area of AB. Now we are given a limited stress allowable which is 75 megapascal. So therefore 75 is equals to the force applied of AB nga 51.65. Convert that into newtons and then diameter is the unknown, di ba? May gamit gipangita. So the formula is pi d squared over 4. So kaniya tong gi-after si diameter. So give me the value of diameter of AB. So 19.17 millimeter. The next, stress of AC is equals to the force applied at AC divided by the area of AC. So again, the same stress sa AB ug sa AC. 75 equals to 12.5. Convert that into Newton divided by the area. Pi d squared over 4. So give me the diameter of AC. Ila? 14.57 millimeters.
Simple. Now, here's the catch. If ever with our class, sa board exam na ni siya nga set up. Sa board exam nga set up class, there are problems nga wala ni sa choices. I mean, wala sa choices. For example, the choices is 19 and 20. Mo'y pilian na nimo. Kaya kung na choices class nga 18 and 21, sure ko, di ka mo pili ato. For example, after sa pag-calculation nimo class ba, nahuman na nimo calculate, nigawas ni siya nga value, 19.17. And then here comes the choices sa board exam nga. The choices is 18, 19, 20, and 21. So sure ball ka nga 18 ug 21 i-omit gito nimo. Di na gito nimo pilian. The choices nga nagpabilin karon is 19 and 20. Kisa may pilion ninyo? Is it 19 or 20? Si 19. Kay mo'y gamay, mo'y dool. 19 points, di ba? La, magbantay mo na class ha. Kay daggan gid ang majijia na pag-abot sa board exam. Tonyo! Kay you know the reason why? Be careful in rounding up and rounding down kay kung sa actual pod na di mo kapalit og inani nga diameter pod. Pati ka sa ngadto ka sa hardware. Papalit og kabilya or papalit og tubo sa kadako 19.17 mm. Wala, di ba? Di malipat ha. It should be actual values. You should check class if the choices is 19 or 20. You should check that to the limiting stress. You should check that to the allowable stress. Okay, let's try. We have stress AB is equals to the force applied of AB. Pila man? 21.65. Convert that into newtons divided by, let's try it, 19 pi d squared over 4. Give me the stress of AB. Pila man? 76.36 MPa. So let's try. Stress of AB is equals to 21.65 times 10 to the 3 divided by pi d squared over 4. So stress AB. Pila? 68.91 MPa. So, based ano nga observation class, kisa may pilion ninyo, si 19 or si 20? Si 19? Ano si 19 man? It's 20. Kaya this is allowable or the limiting stress. Beyond this stress class, mo break ang material. Di ba? Manong ginaingon? Di malipat ha? Mo break ang material. So, the lesser the stress class, mas okay siya. Di ba? Nahatag ang example ani gani nga. Bisan pa og daghan kag problema, daghan kag stress sa imong kinabuhi, pero kay daghan man po kag support imong area ba dako? Imong area, dako man imong area nga motabang nimo, kaya nimo i-handle imong stress. Di ba? Manong ginaingon? Simple. So, mas dako ang diameter class, mas dako ang area. Unlike sa katong ni example man puguno about sa force, nga mas dako ang force, mas mudako ang stress. Di malipat ha? So, kung dako ang force class, mas gamay nga force, mas okay sa stress nga side. The same pod kang area class, mas dako gani ang area, mas okay pod ang imong stress. Mugamay man imong stress pag mudako ang area. Na if ever maka-face mo sa board exam bitaw, ginani nga trick nga kanyo 19.17 yang choices kay 19 ug 20. Dako jud chance nga mo round down mo, di ba? Amo lang ni buong kay nega-result hagbong. Push, Papa. Sure man ako sa kong mga answer, eh. Kung anong nahagbong man ko. Did you get that? You should be aware of this one. Allowable stress. Kay basin ba? Choices na mo ko ng board exam. Di mo mapili sa 20 kay layo ar po gaya 19.1 unya 20. So mas logical gid nga 19 ang pilion, no? Not knowing the statement is we are given an allowable stress or the limiting stress. Di ka pwede mo lapasan eh. You should try to check. Pero force pa lang ang papilian class, the smaller the force, the better. But area man siya. The greater the area, the better. Nasabdan? Simple. Tonyo! Di malipat ha? Tonyo! Nasabdan mga ka-civilian?